بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنكمل درسنا Unit 2 Lesson 3 Reflection and Refraction of Light. في الجزء الأولاني في Part 1 خدنا Reflection, what is the meaning of reflection and law of reflection. إن شاء الله today in Part 2 we will study what is the meaning of refraction and its law and life application also. بداية كده إيه معنى كلمة refraction؟ وليه لما بنحط حاجة زي معلقة أو قلم في كوباية المية بنحس إن هو بنشوف إن هو مكسور. مكسور دي معناها refraction. يبقى refraction معناها انكسار. يبقى إيه اللي بيسبب الانكسار في الأشياء دي؟ ده اللي هندرسه النهاردة إن شاء الله. بداية لما بنيجي نعمل push of any object, when you push any object from two different media. Here in this example, in this picture, we have two different media, asphalt and sand. When we push barrel from asphalt to sand or vice versa, we will see that its path isn't a straight line. As we know in light, we know that light travels in a straight line, but here this is not a straight line. What happened to it? It is refract. Refract يعني انكسر، حاد عن المسار بتاعه. طب ده ليه؟ هنشوفه in light. Similarly, as light travels from transparent media like air to another media like glass, عشان عندنا two different types of media, air and glass, its path changes due to the difference of light velocity through different transparent media. يبقى ايه السبب في ان اللايت has another path, not right straight line? يبقى its velocity, the velocity of the media. This phenomena is known as light refraction. يبقى ده بداية درسنا النهاردة light refraction. What is the meaning of light refraction? It is the change of light path when it travels from a transparent media to another transparent media of different optical density. What is the meaning of optical density? Optical density, it is the ability of transparent media to refract the light, and this is called optical density of the media. So the optical density of media, its definition is it is the ability of transparent media to refract the light. Okay? Okay. We know that each media has its optical density. So each media has its own optical density. As optical density increases, what happens to the speed? The speed of light through it decreases. Why? Because they have inverse proportional reaction between them. To show the light refraction, we have activity. It's this activity we have some materials, a thick rectangular glass block, white paper sheet, pencil, ruler, laser pen, like this picture. First thing we will do, draw a rectangular glass block on the white paper. هنرسم على الوايت paper sheet and mark around the block using pencil. ونحدد باستخدام القلم الرصاص. قبل كده قلنا إن الشعاع اللي بيبقى ساقط بنسميه incident ray. طب الشعاع اللي كان في درسنا اللي فات، الشعاع اللي كان بيحصل له reflection انعكاس، كان بنسميه reflected ray. لكن هنا هنسمي الشعاع التاني refracted ray، يعني شعاع منكسر، مش شعاع منعكس بقى زي المرة اللي فاتت، لا هنا بنسميه refracted ray. Direct a ray from laser pen to point of incidence A. هنعمل الضوء، هنسلط الضوء على نقطة السقوط on the side of the rectangular glass and draw its path to represent the incident ray. ونحدد ال incident ray. بعد كده draw the path of the
emergent ray، وهنعرف ايه معنى كلمة emergent ray from point B on opposite side of glass. هنا ده ال emergent ray. المفروض ان الشعاع اللي منكسر بنسميه reflected ray، لكن الشعاع اللي خارج من السكند ميديا بنسميه emergent ray. هنرسم الشعاع ده بالقلم الرصاص وبعد كده هنشوفه هنسميه emergent ray. Remove rectangular glass and join the 2 points A and B. هنشيل rectangular glass ده وبعد كده هنوصل point A بالpoint B. Draw at A and B dotted vertical line، وهنرسم ما بينهم خط منقط. where each line represents the normal. الخطوط المنقطة دي اللي بتكون perpendicular احنا عارفينها قبل كده بنسميها النورمال. هو ده الخط العمودي على الشعاع الساقط أو على السطح اللي بنعمل منه اللي بينزل من عليه الضوء. نكمل مع بعض. طيب ايه اللي هنلاحظه؟ الobservation. when the light ray travels from air into glass or vice versa it refracts. قلنا ان هو يحصل له انكسار. the angle of incidence زاوية السقوط كانت ب60، لما قسناها لقيناها 60 is not equal to the angle of refraction. زاوية الانكسار لقيناها 34.5 يعني not equal. the angle of incidence 60 equals the angle of emergence. طب الانجل of emergence دي المفروض هتكون فين؟ اللي هي between النورمال and the emergent ray. يبقى تاني زاوية incident ray equal the emergence ray not refracted the angle between reflected ray and the normal. اوكي معايا؟ يبقى ال incident ray هتعمل equal لل emergent ray. The incident light ray is parallel to the emergent light ray. What is our conclusion? The light refraction phenomenon occurs when the light ray travels from a transparent media to another transparent media of different optical density. يبقى بسبب ان هو اللايت pass through two different media بيحصل له light refraction. Concepts related to light refraction عندي angle of incidence, angle of refraction, angle of emergence. قلنا angle of incidence اللي هي ايه؟ the angle between the incident light ray and the normal at the point of incident of the interface اللي هو السطح اللي بيعمل عليه سقوط للضوء. Angle of refraction it is the angle between the refracted light ray and the normal at the point of incidence of the interface. Angle of emergence دي المصطلح ده الجديد علينا. It is the angle between the emergent light ray and the normal at the point of emergence on the interface. طب لما يجي يقول لي سؤال what is meant by the angle of emergence in a prism is 50 degree. هقول له ده معنى ايه؟ انا خدت معنى كلمة what is the meaning of angle of emergence، يبقى هقول الديفينيشن بتاع ال angle of emergence. This means that the angle between the emergent ray and the line perpendicular to the interface اللي هو normal at the point of emergence is 50 degree. Okay? Law of light refraction. عندنا شوية حاجات كده هندرسها مع بعض. Facts about the light refraction. When light ray travels from transparent media of lower optical density to another higher optical density هو بيعدي ما بين حاجتين، بس الأولاني بيكون lower والتاني بيكون higher in optical density. إيه اللي هيحصل؟ It refracts near the normal، يعني بتبقى الزاوية بتاعة الرefraction less than the angle of incidence. يبقى the angle of incidence is greater than the angle of refraction. طيب second case when light rays travels from transparent media of a higher optical density to another of lower optical density it refracts far from normal. معنى كده ان the angle of incidence is less than the angle of refraction. دي angle of incidence ودي angle of refraction بنلاقيها angle of refraction greater than angle of incidence.
when the light third case when the light ray falls perpendicular يعني عمودي to the interface between two different transparent media, it passes to the other media without any refraction. يعني the angle of incidence equal 0. angle of incidence equal 0 والangle الثانية equal 0. مفيش angle عندي. From that, we conclude that the light refraction depends on the optical density of the media. This is a relation between velocity of light through air and any other transparent media, which is known as absolute refractive index. What is the meaning of absolute refractive index of a medium? It is a ratio between velocity of light through air to the velocity of light through another transparent media. And here we have the law. Absolute refractive index equal velocity of light through air divide or over velocity of light through the other medium. Here, if the refractive index of a medium is high, this means that the optical density is high also and vice versa. Give reason. لما يجي يسألني سؤال give reason, the absolute refractive index of any transparent media is always greater than 1. ليه؟ دايما بتبقى أكبر من number 1. Why? Yes, because the velocity of light through air is always greater than that through any other transparent medium. لأن ال velocity of light في الair أكبر من أي velocity في other medium. يبقى لما هعمل division between velocity of light over another velocity of light through other media يبقى الإجابة هتكون أكبر من 1. دايما هتبقى أكبر من 1. ليه؟ لأن ال velocity of light through air بتكون أكبر من أي velocity in another media. تمام؟ Okay. Another question. What is meant by the absolute refractive index of glass is 1.5. إيه معنى absolute refractive index إن هو 1.5 whatever the number he gave me. So I know what is the meaning of absolute refractive index. This means that the ratio of the velocity of light through air to that through glass is 1.5. يبقى على حسب الميديم اللي هو هيديهولي والرقم اللي هو هيديهولي هعرف له what is the meaning of absolute refractive index. Here we have some information. The ratio between the absolute refractive index of media to the absolute refractive index of another media is known as relative refractive index. ده معناه إنها في عندي حاجة بنسميها relative refractive index عشان ده بجيبها من الريشيو between the absolute refractive of media to another absolute refractive index of another media. Okay. معايا هنا problem وقلت قبل كده في البروبلم أول ما أشوف problem لازم يكون عندي في دماغي أقراها كويس جدا أكتب القانون اللي هستخدمها فيه أشوف الانفورميشن اللي هو مديهالي وإيه اللي مطلوب منها وأبدأ أعمل steps وكل step لازم أكتبها ما أعملش كله على الكالكوليتر وآخر حاجة لازم أكتب اليونت بتاعتي اللي مطلوبة مني. طيب نشوف البروبلم اللي معانا. If the velocity of light through water is 2.25 times 10 power 8 meter per second, the velocity بتبقى بالمتر per second. Calculate the absolute refractive index of water. طالب مني calculate absolute refractive index of water knowing that the velocity of light through air is 3 times 10 over 8 meter per second. يبقى أنا عندي دلوقتي velocity of light in water ده اللي هو طالبه مني وهو مديني ال velocity of light through water. هنشوف القانون اللي هستخدمه absolute refraction of water equal velocity of light in air divide or over the velocity of light in water هعوض فيها هلاقي واستخدم الكالكوليتر بتاعي هلاقي الناتج عندي هكتب هنا 3 times 10 over 8 اللي هو in air
over velocity in water هطلع ال absolute refraction of water equal 1.33 ومفيش هنا unit لأن الاتنين velocity يعني اليونت بتاعهم متشابهة هتروح مع بعض ففي الآخر ده absolute value ملهاش unit. Okay. Natural phenomena related to reflection and refraction of light. أول حاجة apparent shapes of object. ليه لما بحط قلم في كوباية المية بحس إن هو مكسور. A pencil which is partially immersed in water appears as being broken. لما بحط القلم في كوباية المية بس مش كله مغمور يعني بيبقى نصه بس في المية ونصه في الهواء يعني عندي two different media بلاقي إن هو seems as broken. Why? This is due to refraction of light rays coming from immersed part in water. لأن اللايت جاي من two different media. Number 2 apparent position of object. لما بيكون في حاجة محطوطة في المية لما باجي أنا أبص عليها من بعيد أو بزاوية بشوفها أقرب من وضعها الطبيعي. ليه؟ هنشوف. Submerged object in water is seen in an apparent position slightly above its real position. قريبة عن الوضع الحقيقي بتاعها. This is due to refraction of light rays coming from the object اللي هو away from the normal where the eye sees the extension of these refracted rays. Example, fish that is put in a glass basin seems at a position higher than its real position. Example تاني, bottom of swimming pool filled with water seems higher than its true position. طبعا الحاجات دي احنا بنشوفها life application in our daily life. To pick up a coin give reason. يجي يسألني give reason. To pick up a coin which has fallen in deep breaker we must look at it vertically. لازم أبص عليها عمودي with angle 90. Why? Because the incident light ray perpendicular to interface between air and water passes without refraction. دي الكيس نمبر 3 اللي شرحناها إن the angle equal 0. So we can see it in its real position. هنشوفها في وضعها المظبوط لا فوق ولا تحت. Number 3 in our lesson today, mirage. mirage اللي هو السراب. لما بكون ماشي بالعربية على طريق صحراوي في أيام الصيف وقت حر جدا بحس إن في مية قدامي على الأسفلت. ده بسبب إيه؟ إيه هو الميرج ده؟ عبارة عن it is a natural phenomenon. ده ظاهرة طبيعية ربنا خلقها. That takes place on the desert. بتبقى موجودة في الصحراء أو الطريق الصحراوي at noon في وقت الظهيرة يعني وقت ما بتكون الشمس متعامدة بيكون الجو حر جدا especially in summer طبعا لما بيكون الشمس حامية where objects on road sides seem as if they had inverted images on a wet area. بنشوفها كأن الطريق عليه مية وبشوف في صورة العربية أو صورة الأشجار اللي موجودة على الجانبين جنب الطريق. Reasons of occurrence of mirage phenomena إيه سبب ظهور حدوث الظاهرة دي؟ The air above the desert road is heated at noon. الهواء اللي فوق بيسخن which leads to formation of different air layers of different temperature by convection current. بيحصل إن الهواء اللي فوقها بيسخن وبيكون في عندي convection current دي اللي هو توصيل الحرارة للهواء خدناها قبل كده. when an object as tree exists on the road لما بيكون في أشجار the rays coming from it refract several times going from higher cold layers to lower hot layer. At hottest air layer which above the earth's surface directly a total internal reflection happens to the rays coming from object. So this layer appears as watery area and a virtual inverted image is formed
below the object. بشوف الصورة منعكسة وكأن فيه مية على الساند in desert. معانا هنا enrichment information. A group of refraction and reflection of sun rays occurs when the sun ray is incident on water drops or snow crystal suspended in air, leading to analyzing the light into a bow of spectrum colors اللي بنسميه الرينبو. ده اللي بيفسر لي ظاهرة الرينبو لما بيحصل rain. لما بيكون في مطر بشوف الرينبو في السماء. real life application project of soap bubbles toy. كلنا بنحب طبعا نلعب بالفقاعات دي وبنلاقي طالع منها spectrum colors. You can make soap bubbles toy which can form a color of spectrum when light is incident on it. This happens by adding an amount of liquid soap to water and drops of glycerin to increase the duration of bubbles extends in air. وهنا نكون خلصنا درسنا النهاردة. إن شاء الله أشوفكم في درس تاني. Enjoy your time. Thank you.